libraries would look like if they were transformed into an enchanted children's storybook? Well, you're about to find out. Welcome to Storybook SCCLD. One of our key strategic priorities is Inspire. We inspire, building the foundations of literacy within our community. SCCLD set a strategic... Hello everyone, I'm Natasha Chen in for Coy Wire. And as Coy would say, happy Friday, you did it. Now let's celebrate all of the hard work you put in this week by making this Friday count. The best 10 minutes of news starts now. We begin with a pair of storms that could impact the U.S. East Coast in the coming days. As of this taping, Tropical Storm Humberto is churning in the western Atlantic Ocean. And while it's poised to become a hurricane by this weekend, it's not yet clear if it poses a direct threat to the East Coast. But another storm currently in the northern Caribbean is also drawing meteorologists' attention. It's known as 94L and can strengthen into Tropical Storm Imelda by this weekend and possibly interact with Humberto. Our Allison Chinchar is here to help explain what takes place when two storms meet. We have not one, but two separate systems that we're keeping an eye on here in the Atlantic Basin. Now, what makes these two systems interesting is how close together they are and what's going to happen over the next few days. And here's why this is interesting. This high-pressure system is essentially blocking these systems from coming too far north too quickly. But we also have this very deep trough that is set up over the United States. What this is essentially going to do is provide a very narrow passageway for both of these storms to end up going through, putting them very close together. Now, the interesting thing is when you have two systems like that come that close together, they end up doing what's called the Fujiwara effect, which means they could end up influencing each other because of their proximity. Now, when the systems are roughly the same, either in intensity or size, they basically orbit the same center and then go their separate ways. But when one of them is either larger or stronger, it can actually start to influence the smaller or the weaker storm. They end up starting to spin around each other, but that larger storm ends up influencing where that secondary storm ends up going. So this is certainly going to be something interesting to keep an eye on over the next few days in the Atlantic. Moving now to a developing situation in Denmark, where police say drones have been spotted over some of the country's busiest airports. Aalborg Airport was forced to temporarily stop operations this week after a drone sighting. It marks the second time in just days that a Danish airport was forced to close because of drones in the area. Similar sightings closed airports in Oslo and the Danish capital Copenhagen earlier this week. Danish officials have noted similar suspected Russian drone incursions and airspace violations in Europe. Russia, for its part, has denied any involvement. If you plan to take a ride on the New York City subway anytime soon, you may recognize a familiar voice at some stations. Hey New York, it's Cardi B. I'm here at the MTA recording some PSAs you'll be hearing in the subway station. We're walking here. Steps are for stepping, not sitting. Move it, bucko. The New York-born rapper Cardi B is delivering public service announcements with her own special flair. The etiquette and safety messages will play out at subway stations throughout the city. All right, time for 10-second trivia. What language combination is most widely spoken in Hong Kong? Cantonese and English, Mandarin and Portuguese, English and Japanese, or Mandarin and English? The answer here is Cantonese and English. Hong Kong was a colony of the United Kingdom until 1997, when it was officially handed back to China. China signed an agreement that Hong Kong would be able to keep its own economic and legal system under the principle of one country, two systems. Question: how would you solve a housing crisis in one of the world's most expensive and crowded cities? We are talking about Hong Kong, home to more than 7.5 million people, record-falling prices, and a crippling housing shortage. But one local company thinks they may have a solution to help some of Hong Kong's poorest citizens with a unique approach to portable shelters. Take a look. Design Studio Editecture's retail and hospitality interiors can be found across Hong Kong.
But their latest project is for an altogether different kind. In a nutshell, it's a big suitcase that opens up and transforms into a home. This is the Home Edit, a mobile housing kit for the homeless. While Hong Kong's homeless population is relatively low compared to US cities, the project is part of the firm's wider non-profit efforts to design for the city's poorest residents. Living standard and rent in Hong Kong is one of the highest in the world. As an architect, I can't change the reality. Instead, the firm has been focused on an alternative solution. I was always inspired by the House of Moving Castle. I thought, wow, if we have that little mini castle for them to move around town, maybe they can have slightly better living condition for them, because when it opens up to a bedroom, a kitchen, and the utilities that they need. This 70-year-old will be one of the first to receive the 20 kits rolling out this winter. We want the involvement of the homeless community in our design process, so we understand fully what they need on the street. With sustainability one of Editecture's core values, many parts of the kit are 3D printed, cutting waste in production, and made up from up to 10,000 upcycled plastic bottles. And this is RPET, recycled plastic pellets, and that's what we use for all of our printing. Other features include solar panels that convert sunlight into energy to charge cell phones and electric fans. There's also a tarp to provide shelter and privacy. We think nobody deserves to be on the street. No one chooses to be on the street. And everyone deserves a home. Now to a story about a famous athlete auctioning off some of his old gear for good. The skateboard that Tony Hawk used in the landmark trick known as the 900 has sold for more than $1 million at auction. Some of Hawk's other gear also went for high prices. A pair of black and orange sneakers fetched $64,000. Hawk's helmet sold for more than $115,000, and even his knee pads went for over $57,000. I've never been really sentimental about my gear, and like I basically threw away all my trophies for the years, and so to have this remain was actually a surprise. But yeah, I mean, it represents that era of skating to me, obviously that event, 99X Games. So I'm hugely proud of it, but I feel like it was time to let it go. I hope that skateboarding somehow resonated in their life, and that this means something to them in that respect. Hawk was the first skater to land the 2.5 Revolution aerial at the 1999 X Games in San Francisco. He says proceeds from the sale will support his nonprofit skate park project that helps build public skate parks in underserved areas. Today's story, getting a 10 out of 10, an unbearably fun competition is back. This year's Fat Bear Week is underway, and it needs your help to crown a winner. Katmai National Park in Alaska hosts the annual event, which aims to name the biggest brown bear in the park as they gear up for winter hibernation. The bracket of BB bears are eliminated one by one until just one top teddy remains. And it's not just for laughs. The park says it's actually a celebration of a thriving ecosystem. We need to protect and support these places that are thriving. We had more salmon in that river this year than we've ever had before. And there aren't a lot of places on this earth that can say that. Want to help crown the fattest furry friend? You can view the chunky contestants and cast your vote from now until September 30th at fatbearweek.org. Did you know hibernating is hard work? Katmai's fat bears are feasting for good reason. Bears can burn up to 4,000 calories a day while hibernating. Some of them will lose up to 1/3 of their body weight by the time they emerge in the spring. Their bodies metabolize stored up fat to produce water and food. The incredible process even allows them to maintain muscle mass and bone density. Very cool.
All right, superstars, let's get you some Friday shout-outs. This first one is going to Mr. Gerard's 7th grade social studies students at Broad Rock Middle School in South Kingstown, Rhode Island. And from our Instagram followers, Roberts Academy at Macon University in Macon, Georgia. Thank you for the awesome video. We hope you have a wonderful weekend. Get outside and we'll see you soon. San Antonio Service. si eres pro player 77777. Ah, sí lo eres. Adelante, por favor. Ya puedes ver este video, Bogrio. Toma asiento y bla 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 bla. Y ya sabes, hasta la próxima. Hola gente, ¿qué onda? Hola gente, ¿qué onda? Estamos en un nuevo video de este juego que se llama Forsaken. Es la primera vez que lo voy a jugar y pues invité al Tocino y a Lina. ¿Ya lo jugaste antes? Bueno, es la primera vez que lo voy a grabar, porque de jugarlo sí ya lo había jugado antes, pero Lina y el Tocino nunca lo habían jugado, así que les voy a enseñar. No. Lina, ¿estás lista? No, me trajiste a morir. Mira, les voy a explicar. Lo que pasa es que en el juego hay un asesino que te persigue, bla bla bla. Ya empezó la partida. El asesino es Muri. A ver, Lina, te voy a explicar cómo se juega. No sé, soy un noob que está por acá. ¿Vos dónde estás? Ah, ya te vi. Esta es Lina, esta es el Tocino. Corre. Espérate, ya te
Quítate, silencia. Déjate de ti, me está matando. Es que los personajes que tienen son buenos para nada, pero es que no sirve mucho. ¿Te moriste? Sí, me morí. Ustedes tienen una hamburguesa, con la hamburguesa pueden hacerse invisibles y tienen una bebida que los hace piedra y así el asesino no les puede pegar. Ah, ok. No les hace daño. Y luego tienen otro poder que no me acuerdo qué hace ese, ni idea. Pero ahorita son noobs, igual se pueden cambiar la skin. Está detrás. Corran, corran, corran. Mira, ahí dice está invisible. Corre que están matando un tocino. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Es que igual no pueden hacer mucho, no pueden defender a sus compañeros. Es como que para salvarse ustedes mismos. Y ya, eso es todo. O sea, tal vez de quien pueda. Sí. Y si me escondo acá. Ah, verdad, ahí te puedes camuflar. Ahí te puedes camuflar. Ay, no, no, no. Él hace... Ah, ya te vio. Tocino, ¿estás vivo? Estoy acá. Hola. Hola. Graba, Lina, yo no quiero grabar. Pues, Pero sigue viva. Bueno, más o menos entendieron el juego. No. sí, no sé si sigo viva. ¿Ah, sigues viva? Sí, no sé cómo. Ah, ¿te estás curando? Sí, te curaste. Estaba muriéndome, pero seguía viva. No sé, había un botiquín ahí. Ah, sí, hay botiquines por el mapa también. No entiendo nada, pero de alguna forma sigo sobreviviendo. No entiendo nada, pero aún no me duermo con el video. Mira, puedes hacer máquinas ahí. Es como Free de Facility. No, no es como Flip Facility. ¿Qué está diciendo el tocino? Es que mira, hay máquinas en el mapa. Sí, cargadores. Ah, sí, ya sé cómo es. Que sí es como Free de Facility. No, no es como Flip Facility, porque aquí tienes que escapar del asesino hasta que el tiempo termine. O sea, no hay salida. Ah, pero esto hace que vaya como más rápido. Y se pone la piedra. ¿Por qué te comiste la hamburguesa, la bebida? ¿Quién, yo? Sí, tú. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Corre, corre, Lina, corre, 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 corre. Ahí va, corre, Lina, no te comas. No tienes que comer. Me morí. Sigue, corre, corre. ¿Cómo estoy haciendo para sobrevivir? Me voy a morir, me voy a morir. No te vas a morir, no, ya se fue. Ya fue. Es que miren, hay generadores en el mapa. Esos generadores, si los haces, hace que el tiempo baje, ¿entiendes? Ok. Pónganse a otro personaje, pónganse a Sheldon para atacar al asesino. Yo soy modo tutorial, les estoy explicando el juego aquí, para lo que tienen que hacer. Vayan a tutorial, vayan a inventario. Yo soy Elliot. El personaje que tengo se llama Elliot, como que te lanza comida y cura a los demás personajes. ¿Ese fue para bailar solo? Mira, tengo bailes, también se pueden comprar emotes. Es lo único bueno del juego, los emotes. Después todo es bodrio, después todo es lo mismo. ¿Por qué están todos bailando? Yo también quiero bailar con ustedes. Creo que no tienes emote, Lina, eres pobre aquí. No tengo. Aquí no puedes ser millonaria como en Ciudad Brento, Lina. Por cierto, también les puede tocar ser el asesino. Yo quiero ver cuando sean asesinos, seguro van a jugar mucho más. Yo llevo tiempo jugando esto, pero igual soy una mala en este juego. Y en todos los demás también. A ver, ¿dónde están? Son todos chendelkis aquí. Estoy viendo a ver si te encuentro, no te veo. De aquí, mira. Ah, no, este no eres tú, que son muchos con el mismo personaje. Pero vengan todos al medio para juntarnos, juntaditas. Se malogró mi teclado, no puedo saltar. Nadie puede saltar. El mío tampoco. Si no eres tú, venme tú si no soy esta. Corre, una cabeza. Aquí está Lina, Lina. ¿Dónde están? Aquí. Ahora. Ya, juntadas. Ahí está el burro. No, espérate, lo van a matar, le van a buscar comida. No, le van a hacer pizza. Esa comida que lancé es un pastelito. Puede curar a los jugadores. ¿Con quién están jugando ustedes? Nos escondimos. Están aquí. Nos escondimos nada más. Ay, corre. El asesino tiene poderes que te pueden hacer cosas a la distancia. Ay, me va a morir. Esto se puso muy complicado. Esto se puso aburrido. Ustedes me pueden defender. No hicieron nada. Te juro que no te. Yo no. Tocino no hizo nada. No me bala, Ramsey. Ahora me voy a morir. No, ya la mataron. Ahora sí entendieron. Ya para la próxima ronda ya, por favor. Quiero hacer más tutorial. El anterior proyecto había perdido y en este me di cuenta que no había. Cambiemos de juego. Juego bodrio. Pero me lo estaban pidiendo. Acá rato me tienen en los directos que jugar este juego y así. ¿Verdad, gente? Nadie. Ah, No, quedó acá tirado. písalo. Oye, mira, me cloné. Sí, te puedes clonar. Yo también. No, ya hay 3 tocinos. Tú también, Lina, quítate. Voy. Es lo único bueno del juego. Ya, ahora... ¡Ay, se me lajeó el juego! Se me está lajeando. Dejen de reiniciar, se me lajeó el juego. Ya entendieron. No. No.
A ver, ahí voy. ¿Qué hay que hacer acá en este? Vamos a hacer una máquina, vengan, vengan todos. Vengan, vengan, les doy pizza. ¿Tu juego va bien lajeado? Dame pizza, ¿dónde estás? Toma, Lina. Yo también quiero. No, tú no. Hagan las máquinas, hagan las máquinas. Estoy haciendo eso, estoy haciendo eso. Tú cubre el tocino, tú avisas si viene el asesino. Por favor. Este es como un puzzle de Pou. No sé si han jugado Pou. Ya está. Listo. Mira, tengo un botiquín. ¿Quieren botiquín? Sí. No, este es mío mejor. Les invito de mi pollo. No te lo comas. Es cuando tengas la vida súper baja. Ah, parece un tiro del frito. Ustedes van a ser mi equipo. Tremendo lag. Yo los estoy ayudando a jugar esto. ¿Ven estas máquinas aquí? Por favor, no te mueras. Cambiemos de juego. Eso te da vida, eso te da vida. ¡Ey, corran! ¡Corran! ¡Corran! ¿Lo siguieron? Toma, toma, toma. Agarra la pizza, agarra la pizza. Ya mejor tíralo en otro server. Lo voy a tirar más lejos a la próxima. Lina, no, no te cures ahí. Tírale un espadazo, tocino, hazlo. No, por detener. No sé por qué me está estresando verlos jugar, en serio. Me estresa verlos jugar. Porque somos malísimos. Por eso te estresan. Ven, 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 te doy botiquín, te doy botiquín. ¿Cómo lo ayudo? Agárrala, agárrala, tonto. ¿Cómo que tonto? Te doy pizza, te doy pizza. Me curo con el botiquín. No, 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 toma, toma, toma. No te va a dar tiempo. ¡Es el asesino ahí! ¡Me va a matar a mí por tu culpa! Mira, me sacrifiqué por ti. ¿Ahora qué hago? Corre, corre. Dale, tocino. Dale, tocino, tú puedes. No, mi compañero. Pero dale con espada. Fallé. Pero tonto. Mal. Deja de pegarle al aire. Mira, ya. Se va a morir. Cada personaje tiene una habilidad diferente. Hay uno de pegar. Yo, por ejemplo, tengo el de curar. ¿Y la habilidad de arreglar tu lag no tienes? Ahora ya no les voy a explicar más. Ustedes solitos se van a defender en el juego. Aquí me toca ser asesino. Lina, te toca a ti. Vamos a ver. Mentira, seguro que no. Lina, realmente ya ganamos. Sí, es Lina. Que no entiendo nada. Ah, ya entiendo. Estoy en un lugar donde hay un... Ah, sí, está matando al Nut. Quería alguien. ¿Sabes qué? Lo voy a curar. No quiero que lo mates. No, no vas a hacer eso. Agarra el cake. Fuera, no intentes ayudarla. Mira, te doy un consejo. Cuando veas que ya tienes a un jugador con baja vida, persíguelo a él. Hazle focus hasta que lo mates. Ok, dale. ¡A mí no! ¡Pero a mí no! ¡Pero a mí no! ¡Yo te estoy ayudando! A mí no, Lina. A ver, voy a ayudar a los jugadores. ¿Dónde está el tocino? Por ahí anda, por ahí anda. Mátalo a él mejor. De hecho, está aquí conmigo. Es que no puedo. ¿Qué? Ya está. Me voy. Pero se supone que eres de mi equipo. Buena, Lina. Tiene que matar a uno, el que sea. Persíguelo, no pares de perseguirlo. Lina. No, Lina. No, fue horrible, fue horrible. No le dio tiempo. Te Te salvaste por unos segundos. No puede ser. Ahora le toca al tocino. Tocino. Ganamos. ¿Pero les está gustando el juego o no? Sí, está bueno. Digan que sí para que no nos echen Me hate. está gustando de verdad. Empezó la partida. A ver si el tocino hace más kill que Lina. Bueno, Lina no hizo ninguna kill, pero veamos si el tocino sí. ¿Ustedes creen que es difícil superarme cuando no hice absolutamente nada? No lo sabemos. Cucarachita. ¡Ay, se me dio! Chao. A ver, voy a correr. Mata la máquina, te va a estar molestando toda la partida. En realidad no, pero bueno, es una distracción para que el tocino no me mate. No sé dónde está el tocino. Está en el medio. Estoy por ahí con una máquina. Creo que tú estás abajo. No digas. ¡Ah! ¡Ya me veo! Creo que estás abajo. ¿Dónde estás, Lina? ¿Qué? Menos mal encontré un botiquín. Ya, tocino, mata a alguien. Hello. Lina, voltea. ¡A Gras! Hello. No. Hey, Righto. No. Sí. Mira, Hey, están weird poniendo name. Gigi no killer. ¿Vas a Hey, dejar? hell, toca a gamer vos, boy, ahora. that's Me toca a mí. That's Ahora a ya me team. toca a mí. ¿Quién fue el mejor killer? Hey, Escriban en Lex. los comentarios. Hey, Lina, not creative. el tocino. Ya tengo emote. Lo averiguaremos. Ah, mira, te sir. compraste el del pingüino. Hola. Hola. Lina, cómprate un emote. Turno de la cucaracha. Mira, esta soy yo, Face Rebel. Yo no sé dónde estoy. Yo ya me fui del juego. Ya había alguien aquí, ya había alguien. Me called the La primera víctima. Ven acá. Ya, muerto. Largo. No duró nada. Oh, muere. Ey, me voy a ganar un nut. Te va a ganar el lag. Ya. ¿Cuánta vida tiene el nut? Ey, no se muere este nunca. ¡No se muere! Que no sepan que Lina está en una máquina. Tocino. Shh. Ya, al fin. Igual está distraída. Ah, buenísimo. ¿Dónde está Lina? Me dijeron que está haciendo una máquina. No, Lina no está. Hola. No. Aquí para iluminar el espacio, para despedir bien. Bueno, gracias por ver el video. Ay, pero yo nunca despido. Ya, pero gracias por ver el video y espero que les haya gustado este primer video de Forsaken junto con el tocino y con Lina. Y like, suscríbete y coméntanos. Eso. Suscríbanse, Lina. Hasta la próxima. Chao. También tiene lag.